No dobrze, to możemy. I guess, but many of you were here yesterday. I accepted just a week ago. We decided that this today conversation or teaching or lecture will be dedicated to the subject of hope in these very difficult times. I would very much like to maybe also introduce yourself to the people who may not be so familiar as majority of the participants here, so that they could learn a little bit more about you. Tematem dzisiejszego wykładu, czy takiej rozmowy jest nadzieja w trudnych czasach, mądrość i wytrwałość. I Piotr został poproszony, żeby przedstawić pokrótce siebie, bo może są osoby nowe, które nie znają Rinpocze, więc jakbyśmy zaczęli od paru słów, żeby Rinpocze o sobie opowiedział. So, of course, many of the Rinpoche disciples and Rinpoche disciples and many Shambhala Rinpoche disciples, these people will not need to know this because you all know. But the new participants. So my name is Khyentse. So in Tibetan tradition, there is a tradition that we consider, how to say, incarnations, so to speak. So this is very awkward for me to do because I usually not introduce myself. So I will try. In the Tibetan tradition, there is something called the incarnation, where a teacher has passed away, will be chosen to be reborn back, chosen for purposes as to continue the Dharma teachings, Dharma practice, and the, how to say, to serve the purpose of helping others and oneself, and also to serve the human purpose of being a genuine human being, oneself. And also the tradition is the close disciples of the ones who have passed away would, through their meditation and so forth, choose, an incarnation to fulfill that duty. So I was chosen to fulfill that duty. I cannot really say that I cannot guarantee if I am the rightful one or not. I'm just being honest because many Tibetan people, and Asian people, we are very good at saying things we don't mean. But I say things what I feel, and I feel that I can't really guarantee that I am the best and rightful one. Because I believe that if you are the best rightful one, you should be adorned with a lot of qualities as a human and as a person, and in this particular case as a spiritual, practitioner and a spiritual example of a spiritual person, so to speak. But for me, I do not take this as a pleasurable status, nor I take it as a, how would I say this, like a big responsibility, big shoulder, big shoes to fulfill. I just take it as, it is something that I will look into, and if I can manage, then I will do my best. If I cannot manage, then what to do? Very, very sorry. I don't know, somebody else should come and replace my duties. So my name is Yangsi. I am Tibetan.
and born in Nepal. And now 33 years old, I finish rigorous studies and training in the Tibetan Buddhism part. I've also learned English and Western, how would I say, history, Western tradition, Western ideology, foundation of the Western society, norms and so forth, beliefs and so forth. I must also say that the most incredible thing is to know other people's tradition. It is like a understanding to many things. I always believe that to be a practitioner and spiritual follower, one must understand human beings in the most deepest level possible. We cannot just be stuck with a small little world and be stuck in our own little system, in our own little kind of very hard-headed brain. I believe it is important that we must, like the water, fresh water, river stream goes down and merges into ocean salt water, just like that. It merges, nature is always merging into each other, and then wonderful elements arise from there. I believe by knowing a human being in the deepest level, so many wonderful things arises. Of course, as Vitak had mentioned to me now, I can have this morning as a teaching or as a discussion. So however, for me anything is fine. So whatever everyone wishes and whatever Vitak decides, I will comply to that. So we have some time in the morning. Basically, the subject matter that I was asked to talk about today was hope beyond difficult times with wisdom and kindness. I think we all know this very well. From the dawn of human, how would I say, society, when human beings were first evolving in the world, we had what I call the Homo sapiens, Homo erectus and so forth, and later on the Neanderthals and so forth. Now I can't remember all the gradual names, and then of course we had the prehistoric times of the first the Big Bang theory, lives forming in the ocean when elements and nature meet together, and the first life forms in water and in land and so forth. So you see, nature has its way of living, where it's a very simple way. To survive, one must protect its own, how would I say, species. And it must hunt to continue its own species. It must hunt to provide for its own species. And it must be able to provide safe passage and safe places for its species to live on, and for its newborn to live on. For nature, it's very simple. They also follow a Mother Nature's way of how Mother Nature is.
But human beings with a very high complexity of emotion and mental capacity have developed something called I take everything what I want and whatever I see. And I take whatever is others, I take whatever is yours because I demand it and I want it. Then of course through that evolution started, we have countless wars that we have experienced and we have witnessed. I think every generation of human being, there has been somewhat amount of wars fought. The wars fought, if we really look into the purpose, there was not really much purpose. It was all about one's ego. I really like the saying that the war is man's ego game. It is kind of like that in a way. To prove one's mighty, how would I say, strength and fearsome act, they put a lot of effort in putting fear, forceful fear in others' view and heart, and to tremendously damage the life of innocent people. And that is considered to be a big achievement, yet it is, I think, one of the most biggest ignorances we human beings have developed. How to have hope in such a tumultuous turmoil time, I think is a very tremendously difficult thing to say. Yet what I would say is, we are not here to change the world. We are not here to change people's way of thinking. But we are definitely can do one thing, is that we can at least improve who we are and what we are within ourselves. Our mind and emotion, it is in our hands, in no one else's hands, isn't it? Isn't that correct? You see, people in the past, kings, queens, all the way from Europe to Asia, to China, to Mongolia, Turkey, Persia, all these countries, emperor, empress, kings, queens and warlords, all wanted to do one thing: live an eternal life, find an elixir to live forever and never die, because they believed that they were chosen to do the bidding for human beings' life. And also they believed that by leaving a huge footprint in this world will gain some sort of a very supreme, how would I say, higher elevation for them in this world. When we really look carefully in what they really did, was basically two things: fulfill their greed and ego, and second of all, in the cost of so many innocent lives. It did not matter how many people died. If it can serve their greed and ego, they would force it to happen. We are now in this modern day and age still facing the same amount of situation around the world. We all know that. Many people are making prayers and wishing and doing, spending a lot of money, trying to make the world peaceful, trying to give awareness around the world. But you see how much that is done. It doesn't change the fact that human beings are always going to be what human beings were in the first evolution time. What that was is basically human beings will always run very much on their greed
and on their ego. And greed and ego makes people blind completely, and it destroys a element, a positive element within us in our mind. It kind of makes people completely blind and do many things that is very harmful to themselves and of course to others and to the entire society, the entire world. Zostałem poproszony przez Witka o przedstawienie siebie. Część osób może mnie znać, osób, które są uczniami Tengi Rinpocze, Trungpa Rinpocze, więc na pewno wiele z tych osób mnie zna, natomiast mogą być też nowe osoby, więc moim tytułem jest Khyentse. To oznacza, że jestem reinkarnacją po tybetańsku Turku i dla mnie to jest dziwne doświadczenie przedstawiać samego siebie, ale skoro zostałem poproszony, to zrobię. Więc w tybetańskiej tradycji mamy właśnie coś takiego jak reinkarnację, takich reinkarnujących się mistrzów, mistrzyń, którzy wybierają swoje odrodzenie, żeby kontynuować nauki, kontynuować swoją aktywność, pomagać innym, pomagać sobie, służyć ludziom, pomagać im, jak być prawdziwym człowiekiem, prawdziwymi ludźmi. I zazwyczaj to bliscy uczniowie poprzednika poprzez medytację rozpoznają, wybierają odpowiednią osobę, żeby kontynuowała te obowiązki poprzednika. I ja nie mogę gwarantować, że jestem odpowiednią osobą. My, Tybetańczycy, jesteśmy dobrzy w takim eleganckim, ładnym mówieniu, ale ja wolę być szczery i powiedzieć, jak jest, więc nie czuję się odpowiednią osobą, bo uważam, że taka odpowiednia osoba powinna mieć odpowiednie jakości, no, takie jakości ludzkie, jak i duchowe, czyli taki praktykujący powinien mieć różne jakości duchowe. Więc nie mam przyjemności z tego, żeby zostałem rozpoznany, ale też nie odczuwam to jako wielkiego ciężaru i takiego obowiązku, takiego ogromnego ciężaru, obowiązku odpowiedzialności. Patrzę na to i jeśli mogę coś zrobić, to staram się to robić najlepiej jak potrafię. Jeśli nie mogę, to przepraszam. Może ktoś inny to po prostu robić, kontynuować. Więc moim tym tytułem jest Dilgo Khyentse, Yangsi Rinpocze. Jestem Tybetańczykiem, urodzonym w Nepalu, teraz mam 33 lata. Otrzymałem pełen trening buddyjski, nauczyłem się też języka angielskiego. Przeszedłem też taką edukację zachodnią odnośnie zachodniej europejskiej historii, kultury, społeczeństwa, przekonań, tradycji. I według mnie najbardziej niezwykłą rzeczą to jest właśnie znać różne tradycje, kultury i rozumieć wiele rzeczy. Praktykujący powinni właśnie znać dogłębnie ludzkie życie, ludzkie tradycje, kultury, a nie utykać tylko w swoim własnym systemie, w swojej własnej tradycji. Podobnie do wody czy do rzeki, która płynie, ona wcześniej czy później wpływa do morza, więc te wszystkie rzeki się łączą. W naturze wszystko jest połączone. Więc znajomość różnych stylów ludzkiego życia powoduje wiele wspaniałych rzeczy. I to dzisiaj może być właśnie wykład, może być dyskusja, zależnie jak chcecie, jak chcą też organizatorzy, Witek. Mamy rano trochę czasu na to i tematem naszego spotkania jest nadzieja w trudnych czasach, jak podejść do tego z mądrością, z dobrocią. I my wszyscy wiemy, jak te społeczeństwa ludzkie się rozwijały, że dawniej byli homo sapiens, byli homo erectus, byli neandertalczycy i tak dalej. Już teraz nie będę wszystkich tych nazw, ale znamy tą teorię rozwoju, jest też teoria wielkiego wybuchu i że życie najpierw powstało z morza i potem z morza, z wody trafiło na ląd. Więc natura ma swój styl życia, swój styl bycia
Żeby przetrwać, każdy gatunek musi chronić samego siebie, swój własny gatunek. Te istoty polują na inne organizmy, żeby ich gatunek przetrwał. Muszą też znaleźć bezpieczne miejsce do życia dla siebie, dla swojego potomstwa. I w ten sposób zwierzęta podążają za matką naturą, za prawami natury. Natomiast ludzie są bardziej skomplikowani, są skomplikowani emocjonalnie, umysłowo i myślą w ten sposób, że chcemy wszystko dla siebie, chcę wszystko, co tylko zapragnę, także rzeczy innych i przez to ciągle wybuchają wojny. W każdym pokoleniu ludzkim widzimy wiele wojen, były jakieś wojny, widzimy wiele wojen. I mówi się, że te wojny mają jakieś cele, ale tak naprawdę zawsze chodzi o ego, o ludzkie ego, o udowadnianie swojej siły, o wzbudzanie lęku w innych i przez to niszczenie życia bardzo wielu niewinnych osób. I potem ci, którzy wygrywają, uważają to za wielki sukces, ale tak naprawdę to jest jak wielka porażka. I to utrzymywanie tej nadziei w tak trudnych, burzliwych czasach jest bardzo trudne. Natomiast my nie jesteśmy tutaj, żeby zmienić cały świat. Trudno jest, czy niemożliwe jest zmienić cały świat, ale to, co możemy zrobić, czy możemy poprawić, to możemy poprawić samych siebie, nasz umysł, nasze emocje. To jest w naszych rękach. I dawniej byli królowe w Europie, Azji, w Chinach, Mongolii, Turcji i tak dalej. I oni mieli jeden cel. Chcieli żyć wiecznie. Znaleźć taki eliksir wieczności i móc żyć wiecznie. I oni wierzyli w swoją misję bycia taką wyjątkową osobą i chcieli właśnie zostawić taki wielki dorobek, spuściznę. I w imię tego niszczyli bardzo wiele istnień. Ich wypełniała chciwość, ego i w imię tego byli w stanie odbierać życie bardzo wielu niewinnym osobom. Współcześnie jest podobnie. Wiele osób się modli, stara się wspierać finansowo różne projekty, które mają poprawić sytuację na świecie, ale to niewiele zmienia tej sytuacji, tej ludzkiej ewolucji, tej kondycji ludzkiej, która polega na tym, że ciągle gonimy za chciwością i swoim ego. To jest nasza ślepota, i która niszczy pozytywne rzeczy. To jest ta nasza ślepota, która rani innych i siebie i cały świat. I think the one thing, that we must always remember is wisdom and kindness always come together, it works together. Without wisdom, kindness is very difficult to achieve. Without kindness, there is no such thing called wisdom. When a person develops a lot of, knowledge, it can only be just when a person is very, very, she or he is very, very educated. It can be, only with a lot of high level of, cleverness. A very subtle cleverness, but not wisdom. Wisdom is with a lot of lively feeling. I always say it's like a flickering fire, It is live, it is feeling, it is, fluid. It is able to absorb, analyze, it is able to manipulate, and so forth. This lack of wisdom and kindness in the world is what the result of so much suffering and pain we go through. I always repeat one word, and that is be transparent. The meaning of being transparent means being humble, having wisdom, being completely,
honest, admitting to yourself, surrendering to yourself. Because in order to surrender to your teacher or whatever you believe in, one must first surrender to yourself. Having confidence in your mind, knowing that your mind is the one that leads you in the path. It's like a bird flying in the sky. Sometimes a bird must fly with the wind, sometimes with the wind, sometimes without any wind it must fly. Sometimes it must fly very high, sometimes it must fly a bit lower. But it does all of that with a lot of experience and a lot of observation, not just through muscle memory. Just like that, human beings, we have developed our mind in a very, very, very complex situation. Musimy pamiętać o mądrości i dobroci. Bez mądrości trudno jest osiągnąć dobroć, a bez dobroci nie ma mądrości. Nie można mieć wiedzę. Ktoś, kobieta czy mężczyzna, może być wyedukowany, ale to często może być tylko polegać na tym, że ktoś ma dużo sprytu, a nie prawdziwej mądrości. Mądrość ma taką żywotność, jest jak mieniący się ogień. Jest taki żywy, aktywny, płynny. Obserwuje, analizuje, zmienia. I brak mądrości i dobroci w świecie powoduje wiele cierpienia. Powinniśmy być tacy transparentni, skromni, z mądrością, szczerzy, tacy poddani samemu sobie. I tak musimy mieć dużo obserwacji, zrozumienia okoliczności. To nie polega tylko na sile mięśni. Podobnie my ludzie musimy dobrze rozumieć skomplikowaną sytuację, okoliczności naszego życia. Having no fear within one's mind doesn't mean that we have a lot of guts. Guts is just a very temporary thing. No fear or fearless means a person, she or he, mind has nothing to hide, nothing to lose, no selfish agendas, nothing, no ambition, no ego, no greed, no blindness, no confusion, knowing exactly what you're doing, being completely aware of what you're doing. I believe, sometimes people when they say, like great meditators, when you ask them to meditate, they just simply stare at nothing and then remain very calm. But if you also look at them when they are talking to people or eating or walking, you can see that they are completely aware. So that means, what I'm always trying to say is being completely yourself means you are always in a state of meditation. But you're not trying to pretend like you are all meditating and trying to behave so holy. You are just simply always aware of what you're doing. Always mindful of what you're doing. That doesn't mean to be very constricted with your emotion and very stiff. It means that your mind is like the calm water. It's not shaken from within or externally. Your mind is not shaken from within your internal emotion, turmoil, and external circumstances and situations. And also, I believe, forgiveness is a very powerful thing.
I always like to say this one word: have no enemy in our life. Have no enemy. Have no one to hate. Have no one to be angry with. In my life, I've experienced many treacherous things. I've seen things, I've heard things, I've witnessed things that I think it's beyond imaginable, I would say, treachery or horror, But you see, I always tell myself one thing, I remind myself, is I have no enemy. I have no one to hate, no one to be angry with. Yes, as a human being, we have short outburst aggressions, it comes, go away, and we forget about it. That is very normal. Being completely yourself also means you must feel everything of a human emotion. Everything of human emotion. We cannot escape from, this world, human world. What we can do is make our world, our mind, pure. If your mind is pure, if you are completely, transformed within yourself, not looking at negative emotions such as ego, greed, lust and desire and anger and hatred as a negative and terrible thing, but simply reminding yourself that without negativity there is no such, no effect of the potent antidote of positivity. Without venom there is no medicine. With venom there is medicine. Without ugly truth there is no alternate truth. So I always say the dark, the negative, the horrific things are very important because it helps encourage us, inspire us to see it's not inevitably dark. It is actually positive. It just temporarily transforms itself into like that. Sometimes I feel, for example, many people, like in the Catholic Church and Christianity, they consider Lucifer, the fallen angel, as a terrible thing, as a demon and devil and so forth. There are many, view on this. I don't want to go too much deep in this, since I'm not a follower of that religion. But in my own witness, I find Lucifer very honest, at least, because he does not lie of what he is, what he feels and how he expresses things. At least there is no lie in that. It not be pleasant, definitely not. But there is no fakery in lie. No fakery and no lie. It also is a boundless quality. You see, when we look at the activities of Jesus Christ, and so many people like him, for example, throughout the history, Buddha and all of them, and many cultures have stories similar like that, maybe some not so famous, but we all have these kind of stories. What is it, the one thing in common all of them have is they have no enemy. They take what is most in the human world considered as a very horrible, negative, violent, vicious, nasty thing. And they try their best living their life and living as an example, transforming that bit by bit, step by step into positivity. And showing that and living that constantly. Yet, knowing and aware of the society, aware of human beings. I always say one thing, being a genuine human being or dedicated Dhamma practitioner means you are also aware of what is happening around you. Happening with yourself and happening around you constantly.
należy być bez lęków w naszym umyśle. Nie chodzi o taką siłę, ale właśnie o taki brak lęku, czy mówimy on czy ona, mężczyzna czy kobieta. To jest taki umysł, który nic nie ukrywa. Jest bez egoizmu, bez ambicji, bez ego, bez chciwości, bez ślepoty, bez pomieszania. Wiesz dokładnie to, co robisz, jesteś świadoma tego, co robisz. Wielcy medytujący tacy byli. Jeśli prosiło się ich, żeby zrobili medytację, to siadali i po prostu byli obecni. Ale było tak samo, kiedy chodzili, rozmawiali, kiedy coś robili, przejawiali taki sam rodzaj, taki sam poziom obecności. I my zawsze jesteśmy w medytacji, tylko nie zawsze jesteśmy bez tego udawania. Powinniśmy być zawsze świadomi tego, co robimy, bez ucisku naszych emocji. Jak taka woda, która jest nieporuszona. Umysł, który jest nieporuszony przez żadne zewnętrzne i wewnętrzne okoliczności. Także ważne jest wybaczenie. Nie powinniśmy mieć żadnych wrogów, nie powinniśmy mieć do nikogo złości czy gniewu. Ja osobiście doświadczyłem w życiu wielu trudności, wielu trudnych sytuacji, więc tragedii, ale nie mam wrogów, nie mam do nikogo gniewu i złości. Oczywiście czasami w naszym życiu pojawiają się takie wybuchy emocjonalne, na chwilę się zdenerwujemy, ale to zaraz znika, to jest co innego. I być sobą znaczy pozwolić sobie na posiadanie, na doświadczanie tych wszystkich emocji. Natomiast stopniowo możemy sprawić, że nasz świat, nasz umysł stał się czysty. Jesteśmy w stanie, możemy przekształcić siebie. I nie powinniśmy patrzeć na chciwość, pożądanie, gniew jako na coś złego, ponieważ bez negatywności nie ma pozytywnego, nie ma antidotum. Tak, bez trucizny nie ma lekarstwa. Bez względnej prawdy nie ma ostatecznej prawdy. I trudności właśnie są trudne, ale one nam pokazują właśnie też tą pozytywną stronę. One przejawiają się tylko na chwilę i za chwilę znikają. W chrześcijaństwie, w katolicyzmie mówi się o Lucyferze, o diable. Nie chcę mówić za dużo, nie jestem wyznawcą tej tradycji, ale jako tylko przykład to Lucyfer, wiadomo, że to jest ta straszna, negatywna postać, ale przynajmniej on nie był kłamcą. Może nie jest pozytywną osobą, ale ta postać jest szczera, jest bez kłamstwa. Są wyznawcy Chrystusa, są praktykujący, podążający za Buddą czy w innych tradycjach. Jest wiele historii. I jeśli przyjrzymy się tym postaciom z tych właśnie tradycji, z buddyzmu, z chrześcijaństwa, tym założycielom, to co było podobne, to oni nie mieli wrogów. Nawet spotykały ich najgorsze rzeczy, to starali się je przekształcać krok po kroku w coś pozytywnego. Znali społeczeństwo, znali ludzi, wiedzieli, co się dzieje. I my, podobnie, my praktykujący powinniśmy robić w ten sposób, powinniśmy wiedzieć dokładnie, co się dzieje dookoła nas i co się dzieje w środku nas. I think the very crucial and direct point is I would never say having hope not just having hope is an important thing. I don't think so also, because having hoping for something to happen is a very tiring element. But I believe and I think that having this trust in the element what we have within ourselves. We don't need to look at anything else externally. We don't need external clues and validations or things, points and so forth. We have actually within our own mind so much boundless quality.
one must look into your own self and utilize that and remain in that, in that present moment, so to speak. Because the truth is, you are your own witness, you are your own teacher, you are your own ultimate enemy, you are your own, judge. Whatever you choose, virtuous or non-virtuous, right or wrong, it is all in your hands, in our hands, ultimately. I think that is a very crucial thing, that we as a person, we as Dhamma practitioner must remind ourselves constantly. It gives us a lot of inspiration. Sometimes I always like to say, I'm not inspired by things externally. I'm very inspired by things what we already have within ourselves. If we can utilize it. Of course, if we cannot utilize it, then it is there's nothing there. It's like staring at a blank page. There's nothing appear from that. But if one can recognize what you have within yourself, it is, I would say, endless elements that can be very beneficial in every way possible. Today, in my words, I don't refer too much Buddhist point of view, because today, since it's more of a general topic, I'm just trying to make it more general, so I hope that everyone understands this. I also want to emphasize that, the world is not going to get any better, and we all know this very well, that is the honest truth. It's not getting any better in any way. Of course, on one hand, the advanced technology is extremely fast moving, and but it's like the most strangest part is that how advanced human beings are becoming. The history is repeating itself over and over. That never kind of stops. But I believe that it's very important. We don't lose hope in the values of being genuine, being honest, being humble, being kind. Kindness, one of the most precious things about kindness is completely free. It does not cost us even anything. And kindness really helps us nurture ourselves, heal our wound, and move forward in the correct way possible. Kindness is something that illuminates by itself without us showing it. We don't need to show that we are a very kind person. When we are genuinely kind and we have kindness within ourselves, it itself brightens everything up. Like a small little lamp in a huge dark room, a small little lamp can illuminate all the darkness in that room. I główny taki punkt, który chciałem podkreślić, kiedy mówimy tutaj nadziei, to myślę, że mieć nadzieję nie jest takie ważne, ponieważ takie utrzymywanie nadziei jest bardzo męczące. Myślę, że należy mieć wiarę w to, co jest w nas. W naszym umyśle są nieograniczone jakości i powinniśmy używać tych jakości w każdym momencie, w różnych chwilach. Jesteśmy swoim własnym świadkiem, nauczycielem, wrogiem, sędzią. Wszystko pozytywne i negatywne jest ostatecznie w naszych własnych rękach.
I my jako praktykujący dharmę powinniśmy o tym pamiętać. Mnie nie inspirują tak bardzo zewnętrzne rzeczy, ale najbardziej inspirują mnie te wewnętrzne jakości. Jeśli potrafimy je używać, jeśli potrafimy je rozpoznać, to w nas jest wiele pozytywnych jakości. Dzisiaj nie mówię tak dużo o buddyzmie. Temat spotkania jest bardziej ogólny, więc staram się mówić bardziej ogólnie. I świat się nie poprawi i dobrze to wiemy, że taka jest prawda. Oczywiście technologie się rozwijają, ale pomimo rozwoju różnych technologii, to historia się ciągle powtarza. Ale nie powinniśmy tracić nadziei w te wartości, w te jakości bycia autentycznym, szczerym, dobrym. Dobro ci nic nie kosztuje, dobro ci pomaga uzdrowić nas i prowadzi nas we właściwym kierunku. I dobro ci rozświetla samą siebie. Kiedy jesteśmy dobrzy, to nie musimy o tym potem mówić, czy tego pokazywać, to widać. Jest jak lampa, która rozświetla pokój, rozświetla samą siebie. I think having said all what I said, I don't want to now go on like this because time is limited. But basically what I want to say is the only thing that can help all of us is our own mind, our own environment, what we can make and achieve within our hearts. Externally, things are very temporary, as we can all see that. Temporarily, human beings achieve peace, harmony, and so forth. But that doesn't last long because we have not achieved that internally. Internal is most important. That's why when I say being genuine and transparent, that is for lifetime. It's not for temporary sake. When you have, how would I say, it is like almost saying a fire, if you have a small amount of fire carrying in your own hand, if you tell yourself that fire cannot illuminate darkness, it is impossible. Same point that way, having quality of all the qualities that I've just talked about previously in your mind, and remaining that way, one cannot say that that can be beneficial and harmonious permanently. I think it's a very incredible thing when we see as a human being, our most difficult thing to change is our habitual tendencies. Habitual tendencies has helped us in a normal world. It has given us some sort of a, let's say, guilty pleasure or a comfort. Comfortable, it's comfortable in a way. But it does not give us any rise. It doesn't give any rise to positivity, benefit, or connection, or anything. It kind of dulls us more and more. And finally, what I want to say is, I'm very sorry. I think today what I'm saying doesn't make sense to myself, but I hope it does make sense to all of you. I feel I'm just kind of going around and round and round, but I hope some of the things I said have some meaning to it. Basically, my point is, everything comes down to mind. We believe in the qualities that we have in our mind.
That is something we don't lose hope in. So not losing hope with wisdom, not just basically blindly having hope on anything. We cannot change anything externally, but if we are completely ourselves within our mind, that changes everything else. To tak na podsumowanie chciałbym powiedzieć, że to, co nam może naprawdę pomóc, to nasz własny umysł. To, co osiągamy w swoim własnym sercu. Zewnętrzne osiągnięcia są tymczasowe. Jeśli na zewnątrz uda się osiągnąć pokój, to on nie trwa długo, ponieważ nie osiągnęliśmy tego wewnętrznego spokoju. Nie mamy tego wewnętrznego osiągnięcia, które jest na całe życie. Tu był taki fragment, którego nie do końca zrozumiałem, ale powiedział, że jeśli mamy taki mały ogień, to nie możemy oczekiwać, że on rozświetli całą ciemność. Tak jak to, że tylko posiadamy te jakości w umyśle, to samo to, że one są i nic im nie zrobimy, nie zapewni nam tej trwałej harmonii. A trudno nam zmieniać nasze nawyki. Nawyki, które mamy, dają nam pewien komfort, ale nie rozwijają żadnych takich pozytywnych jakości połączenia, tylko pogłębiają naszą tępotę. I mam nadzieję, że to, co do Was mówię, ma sens. Dużo rzeczy powtarzam, ale mam nadzieję, że są tutaj rzeczy, które mają dla Was sens. To, co chcę podkreślić, to, że wszystko sprowadza się do umysłu. Wszystkie jakości są w naszym umyśle, jest ta mądrość, więc chodzi o te jakości, a nie tylko o ślepą nadzieję. Nie zmienimy zewnętrznego świata, ale możemy być kompletni w nas samych. I to bardzo wiele zmieni. I chciałbym podziękować Donacie za organizację. Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom. Podziękować Witkowi. Mam później wywiad w radiu, więc dzisiejsze to poranne spotkanie będzie trochę krótsze. Chciałbym gdzieś podziękować też tłumaczowi za dobroć i uważność. To dotyka mojego serca. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za przyjście, za oddanie. I chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jedna zmiana w umyśle, w naszym umyśle, jest bardziej pożyteczna niż wykonanie 100 modlitw. Jedna poprawa jest lepsza niż 100 modlitw. Jedna poprawa w naszym umyśle jest lepsza niż 100 modlitw. Tak jak nie wystarczy kubek umyć tylko z zewnątrz, to nie miałoby sensu. Musi być umyty cały. Na tym chciałbym zakończyć i dziękuję. Because we still have some time, it's not like completely out of time. So I would like to maybe ask you 2 questions, and also maybe we'll give a chance if someone would like to join the conversation. One thing I want to ask you about, because you were mainly referring to this internal change, and that in a way there is no chance to change the world. But I'm just thinking about, if we would all a little bit focus on practicing kindness externally, in sense of the community, the society, maybe would also have a chance to at least slightly change the world in a good direction. That's the one thing. And the second, I would like to just also refer to the resistance, because we know that Tibetan had all the ways, let's say the whole spectrum of resistance in terms of 2008 Olympic Games in China, but before. So also, where is this, how did you find, where is the place for resistance here? Mogę tłumaczyć. Więc mamy jeszcze trochę czasu, więc możemy poświęcić ten czas na pytania. Więc najpierw chciałbym zadać 2 pytania, potem będę pytania od uczestników. Więc pierwsze pytanie była mowa o
też ważne są te wewnętrzne zmiany, natomiast ten świat na zewnątrz jest trudno zmienić. Więc mam pytanie, może żeby Rinpoche odniósł się, czy praktykowanie dobroci na zewnątrz, czy to nie zmieni trochę świat bardziej w pozytywny sposób? A drugie, czy Rinpoche mógłby powiedzieć parę słów o tej wytrwałości, takim oporze, bo na przykład w Tybecie widzieliśmy to na przykład przy okazji olimpiady w Chinach, ten tybetański opór, czy Rinpoche mógłby parę słów o tym powiedzieć? So, yes, there are 2 points. The first thing I think about having external. I've seen many people do this, you know, in the West, in America, everywhere I've seen this. In Asia, I've seen this huge gathering of communities, people having seminars, and not even Buddhist way, you know, just common people, normal people, talking about how to change the world, how to share love and kindness. But I always wonder one thing is that, are these people also understanding what it means to be kind within ourselves? Because you see, what I realize is, I wouldn't say what Ritak was saying is untrue. Of course, I understand what you're saying, but I feel like the transcendental nature of kindness is a very deep matter. And if one doesn't find, it's like saying if somebody were to be extremely cruel and nasty to us, to our family, to ourselves, someone who is so close to us, someone who has been someone like a, let's say, a family friend, who we trust, who we discuss, ask advices and so forth, and suddenly that person later on turns out to become the worst nightmare to us. And we can still be able to look into the eyes of that person and say, okay, I forgive you. That is what it takes to be having some amount of kindness. And I think this is very difficult for a human being, and I can understand that. It is not something that can be developed quickly, and it goes against our human nature in every way possible, you know, because human nature is built on an understanding, systematic understanding, where when you're hurt, you fight back. You protect yourself and fight back. And now here comes the ideology of don't fight back. Emotionally, forgive the person. So it's a very deep thing, you know. So that's why I'm saying it is not impossible that we can bring some amount of benefit to the environment in the world. But what I am saying precisely is, in order for that to happen, people must taste first what it means to have genuine kindness. Because when you're kind, you have the knowledge, you have the understanding of what you're doing, you are knowing what you're doing, you are knowing what's happening. That's why I was referring previously saying, first one must understand, in that point of view, suffering and treachery and misery is far more important, because through that we are inspired to have genuine and authentic kindness. This can change a lot. Because when we look at the world now, everywhere in the world, you know, some show in the news, some don't show in the news, many times we don't show in the news, yeah. So much suffering is happening in the world. If you ask someone who has suffered so much, can you have kindness to the people who have given you suffering, they will definitely say, no, I cannot. I have hatred, I don't like these people, I hate them, I want them to be killed, to be, you know, put in jail and whatnot. You know. When I suffered so much from the hands of people who I trusted the most, I had two choices. Either I become like them,
or if either I go beyond them. I slowly took time to choose to go beyond them by looking at them and showing kindness. Saying, okay, what's happening? I know what I'm doing, I know what I'm deciding. So I'm deciding it with knowing, not without knowing and just, blindly choosing it. So I choose to forgive the people who have given me so much suffering. And that was only the way for me to, go beyond, go on the correct path. As a human being, I'm precisely saying that, as a human being, not from the point of view of Buddhism, because today this topic is not about Buddhism precisely, it's about general, in a general terminology. Yes. Why I did not talk so much about the resistant thing is it's a bit tricky. Maybe I'm completely wrong to say this, so forgive me from the depth of my heart. When we say this word resist, it's like saying I'm resisting to drink alcohol, because I know it's bad. No, the correct way is don't resist to drink alcohol. Drink it if you want. Somebody said something very interesting to me once. I asked this question to a doctor who I know very well. He lives in Bhutan right now. And I talked about smoking, generally, people who have addiction to smoking. And he said, if somebody really wants to stop smoking, they should buy as much cigarette as they can. Buy so many that they can't even finish in their own life. And they should look at all of this, plentiful cigarette they can smoke. And naturally in their mind, they will have this feeling like, okay, this is enough, enough is enough, I want to stop. And that mentality becomes very stable. Or as when, people usually stop, they buy a little bit and then say, I want to stop next time. They never stop. So I thought about what he said, and I really liked it. And I thought this is very true. In order to resist, we should have plentiful of it. So that our mind helps us to mature the understanding we are not forced to stop. Yes, I know it's bad, but we are not forced to stop. We have the choice to say no. Now I know that sounds ridiculous when it comes to in a situation of oppression. Right now Vitek has mentioned about Tibet. I don't know so much about Tibetan politics because it is a messy politics. It is messy. I'm very embarrassed to be a Tibetan in that point of view. But you see, my grandfather, my maternal grandfather, my mother's father, he never met my mother. They never met because when my maternal grandmother was pregnant with my mother, my grandfather volunteered in the Tibetan guerrilla forces to fight against the Chinese. So the 16 Javakamapa and Dalai Lama and many of the Tibetan people have safe passage to India at that time, So quite a number of Tibetan young men got trained, some in Tibet, some were taken all the way to Colorado and then brought back. So my maternal grandfather was one of them who volunteered. So you see, and I read many of the verbal accounts of the Tibetan resistance forces. And some of them, I met them in person. My grandfather died at the Chinese military camp because he was captured later on and tortured and killed. So you see, one thing the Tibetan, and I know many people will say the same thing, who have had this kind of a close encounter. Many of the Tibetan, these resistant fighters, when I asked them, how did it feel like when you had to take someone's life, They all say one thing very similar. They said, when in a situation that is very
how to say, you are thrown in a situation without any choice. You have to kill the Chinese because if you don't, they will be killing innocent Tibetan lives. So you're given the task to take another person's life in order to save many other lives. So what choice do you have? If you don't do what you've been told to do, many people will die in that way. So many of them, they say, so one thing to me is that it is very quick and easy to take someone's life, but it takes forever to, hate someone so much. So they said we did what we had to do, but we don't have the hatred towards people. And they said it's a very difficult choice when you're in that kind of position. So I can imagine so many people, during the wars we had in Europe, World War I, World War II, and recent wars and so forth. It is a tremendous boiling pot of confusion, anger, frustration, sadness, pain, heartbreak, anxiety. So much, is boiling up. So for that, my only point, I think heartfelt point is, yes, you must do what you must do. There were many people who asked me the question during the war broke out in Russia and Ukraine. Many people came to me saying, what do you think? Please talk about it. And I said, I don't want to talk about it because I said, it is a very sensitive issue. People are killing people. What do you say about that? Somebody is shooting you, you are shooting them. What do I say about that? I said, the only answer I have is, I am not going to comment, on that matter, but the only thing I will comment is, remember that at least don't have this, because many Buddhist societies were also involved at that time. I said, please don't try to hit each other when countries go into such situation. Don't hit each other for such circumstances and situation. Or else it's very difficult to answer that question, because if you tell someone, don't resist, I'm not in that position, I wouldn't know what to say. Now when we look at the story of the Buddha, in his life story, there are many stories where he had to kill someone to protect the innocent lives. He did that with knowledge, he did that by knowing, and he did that as a sacrifice. I can't say that same as the rest of the people, in our world. But what I can say is, we all must do what we must do. Do it proper, do the right thing, do what is necessary, do with the utmost pure motivation and intention. And don't doubt in your actions, in your thoughts, in your decisions. And make sure you don't regret your decisions, That is what I would say. I would always say, rather than resistance, resilience is a wonderful thing. Resistance is like trying to fight back. Resilience is like having the, because resilience also can be referred to internally. When we have resilience to certain temptations, it is very good because resilience comes with discipline. And discipline is something that is very crucial for us as a human being. And also I would say, you see, sad thing is that Tibet is still under the Chinese rule, that is a matter of fact. And I don't like to talk about this at all because it is a very bloody and messy and politic thing, so I don't like
politics. I think politics is poison itself, you know. It doesn't bring the good in people at all. But what I can say is, it is sad in both ways. It brings misery and suffering to both Tibetans and Chinese and all people, you know. It is sad to see the world is, in a way, becoming very clever, educated and advanced, yet also choosing to become very grisly, animalistic behavior. So it's a very confusing situation, I must say. I'm just being very completely honest, you know. I wish I had a more enlightening and a more wonderful thing to talk about it, but I can't think of anything. Nothing seems to come and appear in my mind. This is the only point that appears in my mind, I must say. That is why I always say, even in the most tremendously horrible time, having goodness, having genuine quality within our heart changes a lot of things. When we show something external, it becomes a very tricky part, because then, you know, a lot of ego and self-cherishment and self-importance arise with that. But when we do it internally, there is no possibility for our ego and all of that to arise, because if ego is arising, there is no work to be done internally. When you're working internally constantly, all that negative emotion, so-called human negative emotion, has already been transformed. I always say one thing to my fellow Tibetans: don't hate the Chinese. They themselves don't know what they're doing. They themselves are, fueled by greed and ego and all of that. So have compassion to them. Have compassion. Whatever happened in the past was horrible for both sides, not just for Tibetans, but also for the Chinese. Don't hate them. We must try to have compassion. Trying is important. Things don't just happen out of blue. It must happen by trying, step by step. You see, when you resist, it has two meanings, If you're resisting to fall into the temptation traps, I would say, in some sense, it could be helpful. But I would say sometimes, knowingly and with the right motivation, heartfelt sacrifice is very necessary and very important. We all witnessed this, hadn't we, with our teachers, Even when they are dying, they are not giving up on us. They sacrifice everything, their health, their body, their time, everything for all of us. Sacrifice doesn't mean that you have to literally go and kill people. It means that you give up something so precious to yourself in order to show love, kindness, and to encourage people, to tell people that your inspiration is in your own heart. Please recognize that. I am there for you. I will not let you down. I will love and care for you and show you great tenderness, nurture you in every way possible.
so that you recognize what you have in yourself and utilize that and make that as great as possible. I never, when I make prayers, I never wish for anything, anything to happen or change. I just say one thing, that I want to make sure that whatever I say and do and think is not just to illuminate wisdom and reminder to myself, but I also want to do what is correct and what is important to do, what is necessary to be done for others with the right and correct motivation. Odnośnie tego drugiego pytania, odnośnie oporu, to na zachodzie, na zachodzie i na wschodzie, w Ameryce, w USA, w Azji ludzie zbierają się na konferencje i rozmawiają dużo o zmienianiu świata, ale pytanie jest, czy oni naprawdę rozumieją, co znaczy być dobrym w sercu, czy rozumieją, jak ta transcendentalna dobroć jest ważna. Czy jeśli ktoś nas skrzywdzi i nas, i naszych bliskich, na przykład ktoś, kto był przyjacielem rodziny, a potem ta najbliższa osoba staje się najgorszym wrogiem, najstraszniejszym wrogiem, czy potrafimy wybaczyć takiej osobie? To jest dobroć. I to jest trudne dla ludzi. Ludzie mają taką naturę, że jeśli ktoś robi coś przeciwko nam, to my od razu chcemy walczyć, chcemy oddać. A nauki mówią, że należy wybaczyć, należy nie oddawać. Więc my możemy przynieść pewne korzyści światu, ale żeby to się wydarzyło, ludzie muszą odnaleźć w sobie tą autentyczną dobroć. Musimy jasno wiedzieć, co się dzieje i wiedzieć, co robimy. Tak jak mówiłem wcześniej, cierpienie, tragedia, takie trudne doświadczenia są ważne. One nas inspirują, uczą nas prawdziwej dobroci i to może wiele zmienić. W wiadomościach widzimy, słyszymy wiele o cierpieniu. I jeśli zapytamy kogoś, kto dużo cierpiał, kto został skrzywdzony, co ta osoba myśli o tych osobach, które ją skrzywdziły, to ta osoba powie, że tamte osoby też powinny doświadczyć tego, co ja. One powinny cierpieć, powinny pójść do więzienia, powinny ponieść karę. Więc jeśli ktoś sprawia nam cierpienie, to mamy dwa wyjścia, czy dwie możliwości. Jeden to być taki jak ta osoba, a drugi to wyjść poza to i okazać dobroć. Robić to z wiedzą, z takim wyborem, wybrać wybaczenie. I to pozwoli nam wyjść z tej sytuacji i iść właściwą ścieżką. I to nie dotyczy tylko buddyzmu, ale to jest wyjaśnienie dla zwykłych ludzi, dla wszystkich ludzi. Więc nie mówiłem dużo o oporze, ponieważ jeśli pomyślimy na przykład o alkoholu, na przykład opieraniu się w piciu alkoholu, to ja uważam, że należy się opierać. Jak chcesz, to pij. Zapytałem kiedyś lekarza z Bhutanu o palenie papierosów. I jego odpowiedź była interesująca. On powiedział, że jeśli ktoś chce naprawdę rzucić, ten powinien kupić bardzo, bardzo dużo paczek papierosów, tyle, że nie byłby w stanie wypalić do końca życia, położyć to przed sobą i przyjrzeć się temu. I wtedy może się pojawić takie poczucie, to już mi wystarczy, to już mam wszystko. I to poczucie tego spełnienia może być takie stabilne i taka osoba naprawdę może przestać mieć ochotę palić. Natomiast zazwyczaj ludzie robią na odwrót, próbują odstawiać, coraz mniej unikać, opierają się, walczą z tym, a to pragnienie ciągle powraca. Więc mi spodobała się wypowiedź tego lekarza.
umysł ma wybór, wtedy ma wybór i przez to ma poczucie, że okej, to wystarczy. Odnośnie polityki tybetańskiej, nie znam się na tybetańskiej polityce, uważam, że jest bardzo brudna, ale jako przykład mogę dać historię swojego własnego dziadka ze strony matki, który walczył w oddziałach tybetańskich przeciwko chińskiej inwazji. Był w oddziałach, które starały się sprawić, żeby na przykład 16 Karmapa czy 14 Dalaj Lama mogli uciec na emigrację. Oni byli wysyłani za granicę, trenowani na przykład w Colorado i potem wracali, żeby walczyć. Taki był na przykład mój dziadek. I czytałem też teksty innych ludzi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Spotkałem też wielu Tybetańczyków, którzy walczyli. I mój na przykład dziadek zginął ostatecznie w więzieniu. Kiedy rozmawiałem z tymi Tybetańczykami i zadawałem im pytania, czy pytałem ich, jak to jest kogoś zabić, jakie to jest uczucie, to oni mówili, że kiedy jest taka sytuacja, że musisz zabić kogoś, w przypadku zabić Chińczyka, bo to masz takie przekonanie, że po prostu musisz to zrobić, bo inaczej on zabije bardzo wielu Tybetańczyków, czyli zabijesz jedną osobę, ale chcesz ochronić wiele. I oni mieli poczucie, że nie było wyboru. I oczywiście to nie jest łatwe. Nie jest łatwe i takie szybkie, żeby odebrać komuś życie. Albo inaczej, oni właśnie mówili, że w takiej sytuacji, w której nie ma wyboru, to jest właśnie takie łatwe, żeby odebrać komuś życie, ponieważ właśnie nie ma tego wyboru, ale z tym doświadczeniem właśnie w tym nie ma gniewu, nie ma nienawiści. Nie ma tej nienawiści do innych ludzi. I podobnie tutaj w Europie była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Na pewno wiele osób ma ten gniew, frustrację, cierpienie, które gotuje się w ludziach do tej pory. A mój punkt jest taki, że musimy robić to, co mamy do zrobienia, co musimy zrobić. I jeśli ludzie na przykład pytają, jak wybuchła wojna na Ukrainie, Rosji z Ukrainą, to ludzie pytali mnie o tę wojnę. Ja nie chciałem o tym mówić, ale jedynie co im odpowiedziałem, ponieważ właśnie różne grupy buddyjskie bardzo się jakby angażowały czy odnosiły do tej sytuacji, to im powiedziałem, przede wszystkim pamiętajcie, nie utrzymujcie gniewu. Więc jeśli powiesz komuś, nie stawiaj oporu, kto jest w takiej sytuacji, ja nie mogę komuś tak właśnie powiedzieć. To nie jest łatwe, nie jestem w takiej pozycji, żeby komuś tak powiedzieć, nie stawiaj oporu. Ale w historii Buddy, w poprzednich żywotach Buddy mamy wiele historii, że na przykład Budda zabił kogoś, żeby uratować wiele innych osób. Więc czasem musimy zrobić to, co musimy zrobić. Ale powinniśmy to robić z jak najczystszą intencją. Bez wątpliwości i potem nie żałować tej decyzji. Więc może lepiej by było nie mówić o oporze, tylko na przykład takiej wytrzymałości czy wytrwałości, bo to wtedy moglibyśmy też powiedzieć, że jest czymś wewnętrznym, że taka wytrwałość, wytrzymałość jest czymś, co pomaga nam w radzeniu ze swoim przywiązaniem, pragnieniami, jest formą dyscypliny. I to jest ważne dla ludzi. I smutne jest, że Tybet jest pod rządami Chin, ale ja nie lubię o tym mówić. Polityka jest brudna i krwawa i nie przynosi żadnych pozytywnych rzeczy. To, co się dzieje, przynosi cierpienie obu stronom, zarówno Tybetańczykom, jak i Chińczykom. Dziwi mnie to, że ludzie są współcześnie tak wyedukowani, a zachowują się tak prymitywnie. Chciałbym powiedzieć coś bardziej pozytywnego, ale to jest to, co pojawia się w moim umyśle. Ale w najgorszych sytuacjach starajmy się zachować dobroć. Jeśli robimy coś tak na zewnątrz, to zazwyczaj pojawia się ego, że coś udało nam się zrobić, coś osiągnęliśmy, ale jeśli robimy coś wewnętrznie, to nie będzie pojawiać się ego.
I jeśli będziemy wykonywać tą wewnętrzną pracę, to przekształcimy te negatywne emocje. Dlatego mówię Tybetańczykom, nie miejcie nienawiści do Chińczyków, miejcie współczucie. Było się w przeszłości, było straszne, ale nie miejmy nienawiści, miejmy współczucie. Ale to współczucie nie pojawia się znikąd, ono pojawia się z tego treningu, z próbowania. Odnośnie tego oporu, to można też pomyśleć może w ten sposób, że z jednej strony opór jest negatywny, ale może też mieć taki aspekt pozytywny, jeśli pomyślimy, że opór to jest unikanie, żeby wpaść w jakąś pułapkę, w coś takiego negatywnego. Wtedy taki opór może być pomocny. Czasem z taką dobrą motywacją poświęcenie jest konieczne i ważne. Czy nie widzieliśmy tego w przypadku naszych własnych nauczycieli, jak poświęcali się dla nas, nawet jak umierali, nadal poświęcali się dla nas. Więc nie zawsze to poświęcenie jest poświęceniem życia, ale jest tym przykładem, jest inspiracją, że jesteśmy dla kogoś, kochamy go, opiekujemy się, żeby ta osoba była najlepsza, jak to możliwe. Kiedy ja wykonuję modlitwy, to zazwyczaj o nic nie proszę. Mówię w ten sposób, że żeby cokolwiek będę robił, czy mówił, aby to było przeniknięte mądrością i abym był w stanie działać, robić cokolwiek jest potrzebne z właściwą motywacją. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że Rinpocze nas zaszczycił przez 2 dni. Dziękujemy tej, dziękujemy za nauki. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli gościć z dłuższą wizytą i nie tak nagle, tylko będziemy mieli czas, żeby się przygotować. Jednocześnie tak dziękuję Jackowi za tłumaczenie, Witkowi za zorganizowanie dzisiejszego dnia. Poza tym Gosi i Arturowi za nagłośnienie. I teraz poproszę Witka, żeby powiedział, gdzie można wysłuchać tej audycji i obejrzeć nagranie. Ja przypowiem po polsku rzeczywiście teraz, bo tak, myślałem, że jeszcze będziemy mieć czas na pytania, ale w tej sytuacji, jeżeli ktoś ma jakieś bardzo ważne pytanie, które chciałby zadać, to podejdźcie jeszcze do mnie na chwilę. Ja postaram się jeszcze w czasie audycji. Audycja będzie po angielsku na stronie www.imiradio.pl, najbardziej wielojęzycznym radiu w Polsce, które się znajduje zresztą obok pokoju, w którym się koordynowany był program tybetański, więc wszystko w jednym miejscu na Nowym Świecie, gdzie w ogóle w przyszłości będziemy robić spotkania, ale było was tak dużo, że po prostu musieliśmy, żeby umożliwić te spotkanie dla wszystkich, to zmienić miejsce, więc też zachęcam do wejścia na stronę Fundacji na Przestrzeń, tam można też sobie oznaczyć w newsletterze, żeby dostawać informacje. Ale ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dla części z was jest to też takie chyba bardzo niezwykłe i ważne spotkanie, dla wszystkich jest ważne, ale dla niektórych ekstremalnie, więc właśnie po chwilę rozmawialiśmy, że może dobrą pamiątką będzie zrobienie wspólnego zdjęcia, więc zamierzamy, pewnie udamy się tutaj na zewnątrz, bo tam jest więcej światła i Rinpocze też I said that we will take a together picture, so to have a souvenir after this meeting. Więc so he is also posting
Słuchajcie, chyba